Sie glauben also, sie können mir widersprechen, die Stimme des Milliardärs Alexander Winter war so kalt, dass selbst das klirrende Gläser im Luxusrestaurant verstummt. Alle Gast drehten sich Die junge Kellnerin Emma hielt das Tablett fest in den Händen, obwohl ihr Finger zitterten. Sie wusste, dass ein einziges falsches Wort ihren Job kosten konnte. Doch diesmal konnte sie nicht schweigen. Ich habe ihren Wein nicht verschüttet, sagte sie ruhig. Geschäftspartner hat Michigan angerimpelt. Für einen Augenblick herrscht absolut still. Dann lächelt Alexander, nicht freundlich, sondern mit jener Arroganz, die Menschen einschüchtert. Sie sind geführt. Ein Raunen ging durch den Saal. Niemand wagt zu protestieren. Emma nahm langsam ihr Schuhe ab, legte sie auf den Tisch und sah ihm direkt in die Augen. Manchmal ist es teuer, einen ehrlichen Menschen zu entlassen, als sie glauben. Alexander lachte nur. Verschwinden Sie. Emma verließ das Restaurant, ohne sich zu drehen. Niemand ahnt, dass dieser Abend das Leben des mächtigsten Manns der Stadt verändern wird. Am nächsten Morgen betrat Alexander sein Büro im obersten Stockwerk seines gläsernen Wolkenkratzers. Sein Assistenten wirkt ungewöhnlich nervös. Ein Termin wartet bereits auf sie. Ich habe heute nichts geplant. Die Dame sagt, sie braucht keinen Termin. Alexander öffnet die Tür seines Konferenzraums, und blieb stehen. Ein elegant gekleidet Anwältin saß bereits am Tisch. Vor Legion Mareri dick Aktenordner. Guten Morgen, Herr Winter, sagte sie gelassen. Mein Name ist Dr. Sophia Berger. Ich vertrete Frau Emma Schneider. Alexander setzt sich langsam. Ein Kellnerin schickt einen Anwältin. Das ist lächerlich. Die Anwältin schob ihm einen Umschlag zu. Lesen Sie. Alexander öffnet ihn. Sein Selbstsichers lächeln verschwand. Es handelt sich nicht nur ein Klage wegen unrechtmäßiger Kündigung. Die Dokumente enthielten Aussagen von Mitarbeitern, Videoaufnahmen und Hinweis auf Verstoß gegen Arbeitsrecht in mehreren seiner Betrieb. Woher haben Sie das alles? Ihr Angestellten sprechen lieber mit uns als mit Ihnen. Alexander schloss die Akt. Sie wollen Geld. Die Anwältin lächelt. Nein. Wir wollen Gerechtigkeit. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt Alexander ein unangenehmes Ziehen im Magen. Währenddessen saß Emma in einem kleinen Café. Sie sah Wedger glücklich nach Siegesicher aus, sie trank schweigend ihren Kaffee. Hast du Angst? Fragt ihr Freundin. Emma nickt. Niederlich. Aber wenn niemand aufsteht, wird sich nie etwas ändern. Zur gleichen Zeit begann in Alexanders Unternehmen Panik auszubrechen. Mehrere Mitarbeiter meldeten sich plötzlich krank. Andere kündigten. Immer mehr Beschwerden tauchten auf. Sein Finanzchef kam ins Büro. Wir haben ein Problem. Nur eins. Investoren haben von der Klage erfahren. Unmöglich. Die Nachricht verbreitet sich bereits in den sozialen Medien. Alexander ballt die Faust. Findet etwas gegen diese Frau. Doch sein Sicherheitsabteilung bracht kein Skandal ans Licht. Im Gegenteil. Emma hat nie gestohlen. Nie gelogen. Nie ein Abmahnung erhalten. Sie hat sogar mehrmals Kollegen geholfen, obwohl sie selbst kein Geld zum Leben hat. Sie ist praktisch makellos, sagt der Sicherheitschef. Alexander konnte es nicht glauben. Am Abend fuhr zum Restaurant Zurich. Dort sprach mit dem Restaurantleiter. War sie wirklich schuld? Der Mann schwieg. Antworten Sie. Nein. Alexander starrte innen. Warum haben Sie nichts gesagt? Weil niemand Ihnen widerspricht.
Dies wird treffen Alexander harter als Gede Beleidigung. In Durselben nacht Conti nicht schlafen. Zu mehrs 10-mal fragt sich, ob seiner Folgen blind gemacht hat. Am nächsten Morgen erhielt einen weiteren Brief der Anwältin. Diesmal enthielt kein Drohung. Nur einen Satz. War groß Zeit sich nicht darin, Fehler zu vermeiden, sondern sie zu korrigieren. Alexander zerknallt den Brief. Doch die wird lesen in nicht los. 2 Tage später verlor seine Firma einen Millionenauftrag. Der Kunde schrieb nur einen einzigen Grund. Wir arbeiten nicht mit Unternehmen zusammen, da ihr Mitarbeiter respektlos behandeln. Jetzt wird Alexander klar, dass es längst nicht mehr nur ein Kellnerin ging. Es ging seinen Ruf. Beschloss, Emma persönlich aufzusuchen. Sie arbeitet inzwischen in einem kleinen Familienkauf. Alssie in Sa, Erstart sie. Sind sie gekommen, Michigan wieder zu demütigen? Alexander schüttelt den Kopf. Nein. Zu mehrs 10-mal in seinem Leben sagt zwei Wort, die ihm unendlich schwer fielen. Es tut mir leid. Emma antwortet nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich mochte ihn wiedergutmachen. Kann man Word kaufen? Alexander senkt den Blick. Nein. Dan verstehen Sie vielleicht endlich, warum ich widersprochen have. Die Gast im Café beobachten Jed's Wort. Alexander stand schweigend auf. Beaver ging, legt keinen Geldschein auf den Tisch. Nur ein Visitenkarte. Falls Sie jemals glauben, dass ich meinen Fehler wirklich wiedergutmachen kann, rufen Sie Michiganen. Wochen Virgingen. Die Gerichtsverhandlung begann. Journalisten fühlten den Saal. Alle erwarteten einen erbitterten Kampf. Doch Beaver der Richter das Verfahren auf nicht, hab sich Alexander. Ich erkenne die Kündigung als unrechtmäßigen. Im Saal wird es vollkommen still. Alle Forderungen der Klägerin wurden erfüllt. Selbst die Anwältin war überrascht. Alexander sprach weiter. Außerdem werde ich in all meinen Unternehmen unabhängig Beschwerde stellen einrichten, alle Arbeitsverträge überprüfen und jeden Mitarbeiter persönlich anhören. Die Richterin nickt langsam. Emma konnte kaum glauben, was sie hört. Nach der Verhandlung trat Alexander zu ihr. Ich weiß, dass Sie mir vielleicht nie versehen. Emma sah ihn langen. Vertrauen verdient man nicht mit Worten. Ich weiß. Sondern mit Taten. Ein Jahr später hat sich vieles verändert. Die Arbeitsbedingungen in seinen Unternehmen galten plötzlich als vorbildlich. Mitarbeiter kündigten nicht mehr. Bewerbungen verdoppelten sich. Sogar Investoren kehrten zurück. Eines Tages erhielt Emma einen Brief. Sie auf nicht in. Alexander bot keinen Job als Kellnerin. Bot die Leitung einer neuen Stiftungen, die Arbeitnehmer kostenlos rechtlich unterstützen sollt. Emma lächelt. Nicht weil der Milliardär sich verändert hat. Sondern weil sie erkannt hat, dass selbst der mächtigste Mensch der Welt manchmal von einer einzigen mütigen Stimme daran erinnert werden muss, was Respekt wirklich bedeutet.